পানী বটল নাই যদি কিছুমানে নাই নহয় সিহঁতৰ কাৰণে ৰেকৰ্ড কৰি থৈ দিওঁ আৰু Okay. So today we'll discuss about Hyphal form of fungus. Okay. Fungi, Hyphal form. Okay. So in our previous class, we have discussed that the fungi plant body can be of two different types. If it is a unicellular, we call it as yeast, and if it is a multicellular, we call it as mold. So mold or body, so they are multicellular. Okay, mold are multicellular. Multicellular. Okay, their body is composed of a structure known as hyphae. Okay, mold body is composed of structure known as hyphae. Now this hyphae, how it looks like. Okay, so depending upon the type of fungi, there are different type of hyphae which can be found in fungi. Okay, so a hyphae kiman types hoy Hyphal form to a types of hyphae we consider kori types of hyphae. Now eta bostu monot rakhiba, hyphae is a cylindrical cellular structure. Okay, cylindrical cellular structure যেটো আমি ফাঙ্গাসে দেখা পাও আর এই হাইফাইর এটা টিপ থাকে from this tip hydrolytic enzyme release হয় hydrolytic enzymes release হয় and now this hydrolytic enzyme is used to break down the complex organic molecules into a simpler form, smaller fragments of organic molecules, simpler form of organic molecule. Later on, from the same area, this organic molecule will be ingested inside the fungal cell and it will be assimilated inside the fungal cell. So this is how hyphae looks like. Now this hydrolytic enzyme can be of different type depending upon the substratum where it is growing. Now etia fungi jodi এনেকা ধৰণৰ সাবস্ট্রেটামত আছে যত প্রোটিন বেশি আছে তেতিয়া হলে হাইড্রোলাইটিক এনজাইম প্রোটিয়াজ রিলিজ হ'ব যদি কার্বোহাইড্রেট আছে তেতিয়া হলে বেলেগ হ'ব এমাইলেজ বা বেলেগ ধৰণৰ এনজাইম যেটো কার্বোহাইড্রেট ব্রেক কৰাৰ কাৰণে সহায় কৰে ঠিক আছে নাও দিস হাইফাই সিঙ্গুলার ফর্মত আমি হাইফাই বুলি কও but a hyphae বোৰ যেতিয়া এক লগত বহুত hyphae এক লগত থাকে তেতিয়া এই স্ট্রাকচার about how many different type of hyphae are there how many structure in it. Now hyphae, so on the basis of presence or absence of cells, how can we how it is classified. So মানে types of hyphae can be done on the basis of different type of criteria. প্রথম আমি সাম on the basis of presence and absence of septa. Now what is septa? Now septa is wall structure. Is a type of a wall structure which can be found between two cells. মানে কি হয়
দুটা সেলৰ মাজত যেটো লেয়াৰ থাকে এই লেয়াৰটো আমি কওঁ সেপ্টা ঠিক আছে এতিয়া এটা হাইফি আছে এটা হাইফি তোমাৰ কেইবাটা সেল থাকে হয় না এটা সেল আন এটা সেলৰ পৰা ডিভাইড হৈ থাকে in the because of this wall and this wall is known as septa এটা আমি কি বলবো septa okay now because of this septa যদি এটা ফাঙ্গাস অফ হাইফি ইনসেক্টেড হয় তেতিয়া হলে তোমাৰ এটা সেলৰ ভিতৰত এটা নিউক্লিয়াস পোৱা যাব বা ম্যাক্সিমাম টু ম্যাক্সিমাম দুটা নিউক্লিয়াস পোৱা যাব হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম টু ম্যাক্সিমাম দুটা নিউক্লিয়াস পোৱা যাব okay they are generally uninucleate or sometimes binucleate okay so on the basis of presence of septa pratham hol septate hyphae etu ki boli ko ami so this is a figure of septate hyphae where you can see that inside a hyphae there is a formation of septa which help to separate different cells okay again second aseptate hyphae যাক আমি কও সিনোসাইটিক হাইফি কি কো আমি এসেপ্টেড হাইফি তাক কও আমি সিনোসাইটিক হাইফি ওকে এটু কি ধৰণৰ আগৰ নিজে পঢ়িছ সারে কোচিং দুৱাৰ হ'ব কি হ'ল কোচিং বাহ এতিয়াও লৈ আছা aseptate hyphae now aseptate hyphae কি হয় there will be a no septa কোনো ধৰণৰ septa পোৱা নাযায় তো septa যেতিয়া পোৱা নাযায় তেতিয়া কি হ'ব এটা হাইফিৰ ভিতৰতে মাল্টিপল নিউক্লিয়াস থাকিব কি থাকিব মাল্টিপল নিউক্লিয়াস থাকিব and because of this condition we call it a multinucleated hyphae কি কও আমি multinucleated hyphae আৰু ইয়াৰ আৰু এটা পপুলাৰ নাম আছে সিনোসাইটিক hyphae ওকে কি কম আমি সিনোসাইটিক hyphae এটো হল so it is a type of hyphae on the basis of presence and absence of septa next এটো হলো না এটো মসি দিও on the basis of into second number I can on the basis of branching on the basis of branching so now on the basis of branching I mean যদি চাও hyphae again it can be two different types branch hyphae or unbranched hyphae now what is branch hyphae means whenever you will see branching in hyphae it is known as branch hyphae okay now this branching can be of different degree bhalke uniba sentence to now this branching can be of different degree মানে তার complexity to matter করে profusely branch মানে পুরো branching বহুত হেভি মাত্রাত হৈ আছে বা লুজলি ব্রাঞ্চড হ'ব পাৰে হ্যাঁ এটো হ'ব পাৰে বা profusely
হা হেতু হ'ব পাৰে বা তোমাৰ ব্ৰাঞ্চিং নহব পাৰে এটা হাইফি হেতু হ'ব তাৰ তলত প্যাৰেলালি আৰু এটা হাইফি হ'ব কোনো প্ৰকাৰৰ ব্ৰাঞ্চিং আমি দেখা নাপাওঁ ওকে সো ইয়াতে প্যাৰেলালি তোমাৰ হাইফিবোৰ থাকা হয় আৰু দেয়াৰ উইল বি নো ব্ৰাঞ্চিং it was on the basis of branching it is on the basis of branching it was on the basis of branching how mostly you now next on the basis of modification now on the basis of modification on the basis of modification. Now, মই তোমালোকক কিছুমান উদাহৰণ দিম. There are lots of modification. বহুত কেইটা modification আছে কিন্তু কিছুমান cellular levelত কি modification হয় মই তোমালোকক ক'ব গৈ আছো. এইটো কি লিখিছো? Rhizome. So rhizomorph is a modification of hyphae where hyphae are accumulated and form a root-like structure and this structure can be seen with your naked eye. How do you know? Rhizomorph. Rhizome means it denote roots. Rhizome মানে denote করে roots. Morph মানে দেখা, same to say. So rhizomorph কি হয় তোমার যেতিয়া মাইসিলিয়া টু বা হাইফি টু মাইক্রোস্কোপিক বস্তু হয় তুমি নিজে চকুদি দেখিব নোৱাৰা ফাঞ্জাইটো মানে সৰু হৈ গেল না কিন্তু মই তোমালোকক 10 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা এটা খেতি আছে তাতে অকল এটা ধানৰ গছ আছে তুমি 10 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা দেখা নাপাব পাৰা কিন্তু 10 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা তোমাৰ 100 বিঘা মাটি পুৰা ধান ভৰ্তি হৈ আছে দেখা পাবা সেম কনসেপ্টটো ইয়াত হয় যেতিয়া crores and crores billions and billions trillions of trillion হাইফি এক লগত লগ লাগা কাৰণে পাইবৰ নিচিনা স্ট্ৰাকচাৰ বনাই তেতিয়া এইটো আমি নিজে চকুদি দেখিব পাওঁ আৰু এইটো ৰুটৰ নিচিনা হয় আৰু ৰুটৰ নিচিনা কাম কৰে এটি ওয়াটাৰ এবজৰ্পচনৰ কাৰণে ভাল সেইকাৰণে ইয়াক কওঁ আমি rhizomorph ওকে ইয়াতে লেখা it is a modification of hyphae help in water absorption okay beta 1,6 glucan and above this beta glucan there will be a layer proteinaceous layer known as manoprotein কি বুলি কওঁ আমি manoprotein বুলি কওঁ ঠিক আছে manoprotein now this manoprotein sometimes
কি হয় তোমাৰ মাল্টিপল লেয়াৰত পোৱা যায় কিন্তু মাল্টিপল লেয়াৰত পোৱা গলে মনত ৰাখিবা যোনটো সবতছে ওপৰৰ লেয়াৰত থাকে মেনো প্ৰটিনৰ ওপৰত লেয়াৰ আছে নাই তো এই মেনো প্ৰটিনৰ ওপৰ পিনে কিছুমান আমি কাৰ্বোহাইড্ৰেট দেখা পাওঁ ঠিক আছে ইয়াতে দুই বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কাৰ্বোহাইড্ৰেটৰ লিংক দেখা পাওঁ এটা হ'ল অৰ্থমেনো গ্লাইকোসাইলেশন ধৰি লোৱা এনেকা থাকিব অৰ্থমেনো গ্লাইকোসাইলেশন বা তোমার কি হবো এন গ্লাইকোসাইলেশন কি হবো এন গ্লাইকোসাইলেশন নহলে কি হবো এন গ্লাইকোসাইলেশন এন গ্লাইকোসাইলেশন এন গ্লাইকোসাইলেশন ঠিক আছে এতিয়া আমি গুটে কেটা কম্পোনেন্ট টু ডিটেইলছত আমি পঢ়িম কি বস্তু হয় কেনেকা বস্তু হয় আমি গুটেখিনি আমি ডিটেইলছত চাম ঠিক আছে বনোৱা ঠিক আছে সো আরম্ভ করব আমি কেমিক্যাল কম্পোজিশন অফ ফাঙ্গাল সেল ওয়াল বুলি লেখা কেমিক্যাল কম্পোজিশন অফ ওয়ান আই কেমিক্যাল কম্পোজিশন অফ ফাঙ্গাল সেল ওয়াল ধুনিয়াকে এনেকা বনাবি ধৰি ল এটো হ'ল তোৰ বিটা 1,3 গ্লুকেন এটো হ'ল বিটা 1,6 গ্লুকেন ঠিক আছে সদায় দুটা কালাৰ ইউজ কৰিলে হে ফিগাৰৰ বেলেগ বেলেগ কম্পোনেন্ট বনাব পাৰিব বুলি কথা নহয় ওকে টেকনিক আছে কৰিব পৰাকে হা কি লিখিছে কেমিক্যাল কম্পোজিশন অফ ফাঙ্গাল সেল ঠিক আছে ফার্স্ট লেখা First of all, polysaccharides. Yes, what do you mean by polysaccharides? What do you mean by polysaccharides? Anybody? Huh? Here, carbohydrate. Very good. Polysaccharide it denotes carbohydrates. Complex carbohydrate. ठीक है? So polysaccharide और की वस्तु है जाए? কাইটিন প্রথম লেখা পলিস্যাকারাইডৰ কাইটিন বুলি লেখা পলিস্যাকারাইডৰ সাইডত লিখিবা মেজৰ কম্পোনেন্ট বুলি লিখিবা দিস ইজ দা মেজৰ কম্পোনেন্ট এখানে সাইডত লিখিবা মেজৰ কম্পোনেন্ট ওকে কাইটিন নাও ইটস এ পলিস্যাকারাইড কিন্তু ইয়াতে কি হয় তোমার নাইট্রোজেন পোৱা যায় কি পোৱা যায় নাইট্রোজেন পোৱা যায় और তোমার এই নাইট্রোজেনের অ্যাসিটাইল গ্রুপ লাগি থাকে ঠিক আছে যেটি ভাই ইয়াতে লিখবা কন্টিনিউয়াস লিখবা এ নাইট্রোজেন কন্টেইনিং পলিস্যাকারাইড A nitrogen containing polysaccharide
made of N-acetyl D-glucosamine, made of N-acetyl D-glucosamine unit, N-acetyl D-glucosamine unit, N-acetyl crystal. It provides rigidity and strength. It provides rigidity and strength. It provides rigidity and strength. ঠিক আছে? Next point লিখিবা. Commonly found in Ascomycetes, Basidiomycetes and Eutromycetes. Commonly found in Ascomycetes, Basidiomycetes and Eutromycetes. Commonly found in Ascomycetes, Basidiomycetes and Eutromycetes. Okay. Next, polysaccharide next হবো প্রথম তো কাইটিন আছে সেকেন্ড লেখা বি নম্বরত লেখা গ্লুকেন্স গ্লুকেন্স ইয়াতে লিখিবা it is a fibrous network of polysaccharide. It is a fibrous network of polysaccharide. It is a fibrous network of polysaccharide. Fibrous network of polysaccharide found in two forms. Found in two forms. Beta 1,3 glucans and beta 1,6 glucan. Beta 1,3 glucans and beta 1,6 glucan. Okay. Beta 1,6 glucan. Please stop. তারপরে নেক্সট লেখা মেনান M A N N A N M A N N A N menan. Okay. Now menan orthomenoglykosylation ইয়াতে মেনান আছে মানে যেটু কার্বোহাইড্রেট পোৱা যায় in the form of মানে কি it act as sometime antigen কাম কৰে কি কাম কৰে antigen কাম কৰে মনত থাকিব নাই antigen now antigen কি হয় it's like an identifying character for any organism এটা ভাবিলোৱা তোমালোকৰ বডি সেল আছে কি ন তোমালোকৰ সেল মেমব্ৰেনৰ বাহিৰৰ পিনেও কিছুমান antigen পোৱা যায় যেটো স্পেসিফিক হয় and by identifying this antigen we can identify what type of cell it is বস্তু বুজি পাইছানে এতিয়া তোমালোকে ল্যাবৰেটৰীত যোৱা নিজৰ ব্লাডটো দিয়া আছে ন তোমালোকে ব্লাডটো দিয়া নাই তুমি ব্লাডটো দি কিনে কোৱা কি মোৰ কিবা বেমাৰ হৈছে কি পেথোজেন মোৰ বডিত আছে এটো তুমি ভাবা ল্যাবৰেটৰীত কি কৰে জানা তোমাৰ ল্যাবৰেটৰীত যেতি আইডেন্টিফাই কৰে তোমাৰ ব্লাডত কোনটো এন্টিজেন আছে কোনটো ব্যাকটেৰিয়া বা কোনটো ফাঞ্জাইৰ এন্টিজেন আছে যেতিয়া হেতি এন্টিজেনটো ডিটারমাইন কৰি লয় এই এন্টিজেনটো সাইডনে ক'ব পাৰে কি এই ব্যাকটেৰিয়া বা এই ফাঞ্জাইটো আপোনালোকৰ ব্লাডত আছে মানে কি এটো বেমাৰ কৰি আছে বুঝলো বুজি পাইছানে so this menon is a carbohydrate or a polysaccharide found in the cell wall of a fungi ইয়াতে লেখা it is a polymer of mannose it is a polymer of mannose MANNOAC it is a polymer of mannose linked with mannoprotein linked with mannoprotein
Please stop there. Next point लिखिबा. It is important for cell wall permeability and antigenicity. It is important for cell wall permeability and antigenicity. Antigenicity, ANTIGENICITY, antigenicity. Okay. Last লেখা cellulose, CELLULOSE. এটা একদম রেয়ার কেসত পোৱা যায়. যদি মেনন নাপায় তেতিয়াহলে সেলুলোজটো আমি দেখা পাম. ঠিক আছে, বাট ইট ইজ ভেরি রেয়ার. ঠিক আছে, ইয়াতে লেখা found in some lower fungi. কি lower fungi এর एग्जांपल মই কৈ দিও. Oomycetes কি হয়? Oomycetes, OOMYCETES, Oomycetes. হ্যাঁ, ফুল স্টপ দি দিয়া. সো এটু আসলে পলিস্যাকারাইড. কি হল? পলিস্যাকারাইড. পলিস্যাকারাইড টু কমপ্লিট হল. সেকেন্ড লেখা প্রোটিন. এটু A1 আছে ন, এটু A বুলি দিছা, তো B বুলি দিয়া আছে. প্রোটিন. ওকে, এটা লিখিবা. Present mainly as monoprotein. Present mainly as monoprotein. Present mainly as monoprotein. Under bracket लिखिबा glycoprotein. There are also known as glycoprotein. Glycoprotein মানে কার্বোহাইড্রেটৰ লগত যেতিয়া প্ৰটিনটো লাগি থাকে, এই প্ৰটিনটো আমি কি বুলি কও? গ্লাইকোপ্ৰটিন. গ্লাইকোটো কি ডিনোট কৰে? কার্বোহাইড্রেট. ঠিক আছে, কার্বোহাইড্রেটৰ লগত যেতিয়া প্ৰটিন লাগি থাকে কি বুলি কম নব আমি? গ্লাইকোপ্রোটিন. ঠিক আছে, প্লিজ স্টপ দিয়া. নেক্সট পয়েন্ট লেখা it is involved in cell wall synthesis. It is involved in cell wall synthesis. Cell wall synthesis. Cell wall synthesis to sub মানে কি sub point টাইপ লিখিবা. Cell wall synthesis 1 into 1 point হলো. Second লেখা মানে function of protein to আছে. Second point লিখিবা cell adhesion. Cell adhesion, ADHESION, cell adhesion মানে কি fungal cell to নিজৰ substratumৰ লগত লাগি থাকিব কাৰণে এই মেনোপ্ৰটিনটো সহায় কৰে. ঠিক আছে, cell adhesion. তারপর 3 নম্বর লেখা enzyme activity. Enzyme activity. So সদায় মনত ৰাখিবা, whenever any type of signal comes or যিকোনো enzyme বা হরমোন আহিলে firstly it have to interact with the cell wall. और cell wall এর সবচেয়ে বাহিৰৰ লেয়াৰত কি আছে? বাহিৰৰ লেয়াৰত কি আছে? মেনোপ্রোটিন আছে. So interaction to enzyme বা হরমোনৰ প্রথম মেনোপ্রোটিনৰ লগতে হ'ব. ঠিক আছে, লাস্টত লেখা host pathogen interaction. Host pathogen interaction. Host pathogen interaction. ঠিক আছে, তো এই ফাঙ্গাস টু তো হোস্টৰ লগত ইন্টাৰেকশন প্ৰথম মেনোপ্রোটিনে কৰে. ঠিক আছে, লাস্ট lipid and pigments. Lipid and pigments. এটু হল তোমার 3 নম্বর হ'ব, হয় না? পলিস্যাকারাইড এটা আছে, সেকেন্ড হল প্রোটিন, থার্ড হল লিপিডস এন্ড পিগমেন্ট. ওকে, ইয়াতে লিখিবা lipids are present in small amount. Lipids are present in small amount. Lipids are present in small amount. Second point lekha pigment like melanin may be present. Pigment like melanin
may be present. Here function to लिखिबा हाँ protect against UV radiation melanin pigment to UV radiation পৰা বচায় তোমাৰ বডি মেলানিন আছে সবৰ আছে না কিয় নহব সবৰ আছে মোৰো আছে ৰূপালীৰো আছে নবৰ বেছি আছে তো UV ৰেডিয়েশনৰ পৰা তোমাৰ প্ৰটেক্ট yes or no নহব যাৰ স্কিন কালার বেশি ডার্ক হবো এতর বেশি মাত্রার মেলানিন থাকে যার লাইটার হবো তার কম মাত্রার মেলানিন থাকে মেলানিন থাকাটো বেয়া নহয় ভাল ঠিক আছে সেকেন্ড পয়েন্ট এটা রেজিস্ট্যান্স টু এনवायरमेंटल স্ট্রেস রেজিস্ট্যান্স টু এনवायरमेंटल স্ট্রেস और लास्ट लेखा increase pathogenicity increase pathogenicity increase pathogenicity increase pathogenicity okay so it will tomar fungal cell wall so fungal cell wall generally comes in 2 marks kiman mark kora 5 marks it generally comes in 5 marks okay so ami fungal cell wall and its composition kohilo chemical composition okay so this is sufficient for 5 marks holo bhage lekhiba তাৰপিছত next টপিকটো আমি যে ডিসকাস কৰিম এটো হ'ল nutrition in fungi nutrition fungi okay it will be discussed in our next class okay আমার নেক্সট ক্লাস যেটা হবে যেটা আমি ডিসকাস করি তো আজ আমি কি পড়িলো